Microbiology Technical Services, which is a private Terlihat dok. for diagnostic laboratories around the country. I'm also retired from the Center for Disease Control and Management and Society for Demonstration. Vaginal specimens can confirm the presence of vaginosis. Yang jelas kita perlu mempersiapkan pasiennya, menjelaskan kepada pasiennya apa yang harus dilakukan, sampel akan diambil dari mana, minta inform konsen gitu ya, seperti biasa ketika USC. Kemudian seperti yang dilakukan kalian waktu skill itulah ya. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan. Mungkin kalian perlu siapkan tempat spesimen, in these cases, culture is no longer recommended because they are often inaccurate and careful interpretation evaluate the time of collecting a vaginal sample for evaluation. Specimen collection should be performed by healthcare personnel who have completed training and demonstrated competency. Always collection and transport of test. In this case, a slide can be prepared at the time of the patient's examination and the slide sent to the lab. Perhatikan ya, ini sambil diputer ininya ya, lidi kapas sterilnya. Jadi tidak hanya satu sisi bawahnya aja, tapi juga diputer ke sisi yang samping, kemudian atas, samping gitu ya. Itu prinsip pengaplikasiannya. Laboratory for staining. Those who collect the specimen should always wear personal protective equipment. Kembali ke belakang lagi, APD yang harus digunakan. Ada ingat jas lab, kemudian ada handscoon, Google, masker. Ya. A mask, such as a surgical or N95 mask, eye protection, and gloves when collecting any specimen. Always remember to perform hand hygiene before and after the procedure. Ingat cuci tangan juga ya, sebelum melakukan tindakan. In addition to standard personal protective equipment, you will need a glass slide, since a microscopic preparation is to be made for staining in the laboratory. The swab may also be sent to the laboratory for their preparation of the slide. Explain to the patient what you are about to do. Open the swab package and remove the swab. First, wipe away an excessive amount of secretion or discharge. Using a swab, perlu dibersihkan dulu dengan kapas yang sudah dibasahi dengan NaCl. Kemudian bisa dengan bantuan inspiculum, cocor bebek itu. Ketika kalian sudah skill obgyn ya, diajarkan memasukkan speculum vagina ya. Nah itu kan kalau pakai speculum vagina bisa kelihatan interior bagian dalamnya. Bagaimana, apakah ada banyak kandidiasis atau bagaimana, apa warna ininya, sekretnya bisa kalian amati. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan menggunakan inspekulum vagina, bisa langsung swab ini dimasukkan ke dalam lubang vagina ya. Jadi harap dibedakan yang mana uretra dan yang mana yang vagina. Firmly obtain secretions from the mucosal membrane of the vaginal vault. Jadi diputar-putar di dinding vagina dan agak ditekan ya. Doctors may masuknya sekitar 5 inci itu. Choose to use a pipette to aspirate these secretions and submit those to the laboratory for analysis. If a culture has been requested, swab, swabs. Avoid touching the swab applicator below the molded breakpoint as this. Biasanya di tangkai swab itu ada breakpoint. Breakpoint itu adalah batas untuk supaya bisa mematahkan. Jadi jangan pegang di bagian ini.
Jadi peganglah di bagian ujung sini. Ya, kenapa kalau misalnya bagian ini yang kalian pegang, nanti ada risiko kontaminan ya, apalagi kalau itu sampel itu digunakan untuk kultur ya. Dipegang sebelah sini karena bagian ini akan dibuang, dipatahkan dan ini dibuang, ini yang akan masuk tabungnya. Could lead to contamination and incorrect results. Gently remove the swab from the patient. Remove the screw cap from the tube and insert the swab into the transport container all the way to the bottom of the tube. Holding the swab shaft close to the rim of the tube and keeping the tube away from the face, break the swab shaft at the pre-molded break point. Screw the cap on tightly to prevent leakage. Biasanya di tabung ini ada NaCl steril juga. Jadi supaya menjaga agar sampel swab vagina ini tetap moist gitu ya, tetap lembab gitu. Jadi bisa dipakai untuk pemeriksaan yang berikutnya. And dispose of the swab shaft in a regular trash receptacle. Apply patient identification label or berikan identitas, kemudian masukkan ke dalam patient information on the tube label. Plastik. Follow the standard operating procedures of transport and testing in your facility. Remove gloves and perform hand hygiene. Generally, specimens should dia bisa disimpan di suhu ruang, tapi hanya bertahan 2 jam. Gitu. Tapi kalau kita ingin melihat movement dari Trichomonas vaginalis, itu harus segera diperiksa, maksimal 20 menit ya, terpending. Karena setelah 20 menit itu Trichomonas vaginalis sudah mulai mati. Halo? Oh, ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 jam itu kita perlu ada at refrigerated or room temperature and arrive at the laboratory within 2 hours of collection. If not tested immediately, the specimen may be held at refrigerator or room temperature for 24 to 48 hours depending on the kalau sample idealnya type. sih kalau misalnya lokasi antara tempat pengambilan sampel dan laboratorium agak jauh, jadi itu ditempatkan di cool box yang ada esnya, gitu ya. Refer to manufacturer's package and swab, liquid bacteria, dry swab. Ya. Demikian videonya. Ini contoh dari tabungnya. Nanti ini NaCl steril. Ini swabnya. Perhatikan di sini ada break point ya. Kelihatan enggak? Oh nih. Ini break point. Gampang dipatahkan, biar gampang dipatahkan. Ketika mengaplikasikan, ingat tuh begini. Ini ya. Kelihatan enggak? Diputar. Nah, setelah memutar di semua area dari cotton bud ini, kemudian baru disebar, ya, sambil diputar juga, ya. Setelah kering itu baru fiksasi di api Bunsen. Itu kalau misalnya mau periksa cat gram. Tapi kalau misalnya hanya mau dilihat movement dari Trichomonas vaginalis dengan menggunakan preparat basah, ingat hanya diaplikasikan di sini, disebarkan, tapi tidak sampai kering gitu ya. Kemudian sekitar 1 kali 1 cm diteteskan, kemudian ditutup cover gelas.
Saya share screen lagi video berikutnya. Hi. Hi, how are you? It's a typical clinic day. Good. A patient has noticed some itching or maybe an unpleasant vaginal odor. During her exam, the clinician will check vaginal pH, examine any discharge that's present, and collect a sample. Then it's on to the microscope. Jadi, pemeriksaan ini sangat penting ya untuk menegakkan diagnosis dan untuk penata laksanaan. Jadi dari sini kita tahu apa penyebab dari sakitnya pasien itu. Genital discharge-nya apakah patologis atau tidak. Apakah penyebabnya Candida, apakah penyebabnya Trichomonas atau bakteri. Nah, jika kita bisa tahu apa penyebabnya, otomatis terapinya akan lebih efektif dan efisien. Karena berbeda antara terapi untuk jamur dan terapi untuk bakteri, ya. This is where you'll gather more specific information about what's causing those vaginal symptoms. We'll show you how to prepare and examine vaginal wet preps and how to do a whiff test. The results, combined with the patient's vaginal pH test, will aid in the diagnosis. Under the microscope, you'll be looking for trichomonads, yeast, and the clue cells. Ini Trichomonas, ini Candida, ini clue cell. Pada bacterial vaginosis, ya. Associated with bacterial vaginosis. We'll show you how to recognize them. Ketiga hal ini sebenarnya bisa kalian lihat dengan menggunakan wet preparation dengan normal salin. Tapi jeleknya kalau yang Candida, kalau misalnya Candidanya sedikit tapi epitelnya banyak, dia sporanya itu akan tertutupi oleh epitel. Nah, maka dari itu setelah pemeriksaan salin, kalau ada rasanya ada berkas-berkas seperti pseudohifa tapi tidak jelas, kita teteskan KOH 10%, sehingga epitel dan bagian-bagian yang lain itu menjadi lisis. Yang tertinggal hanya pseudohifa dan budding cell saja, sehingga lebih gampang diamati. Nah, kalau ini bakteri, kalau dengan menggunakan normal salin, kita bisa melihat bentuk dari mikrobakterinya. Apakah ada clue cell atau tidak, bisa kita lihat. Tapi kita tidak bisa membedakan apakah dia bakteri gram positif ataukah gram negatif, ya. Karena penting untuk kita tahu apakah antibiotik jenis apa yang akan kita berikan, ya. First, the microscope itself. This is a compound light microscope. It has several objective lenses on a rotating mount. For our purpose, one of these has to be a 10x low-power objective, and one has to be a 40x for greater magnification. This flat part under the objectives is the stage. Under the stage is the condenser. Below that, at the base of the microscope, is the light source. There are two knobs that control focus, one for coarse adjustment and one for fine adjustment. And these are the oculars, or eyepieces. We'll come back to the microscope in a minute, but first, let's look at how to prepare wet mount slides. The complete vaginal wet mount involves both a saline prep and a potassium hydroxide, or KOH, prep. When the vaginal sample was collected, the swab was placed in a test tube with approximately 0.5 milliliter of saline. So, for the saline prep, you only have to take a drop of the suspension and place it on a slide. Saja. Kalau untuk wet preparation, cukup segitu, tidak usah disebarkan sehingga menjadi tipis, itu tidak. Jadi cukup ditutup dengan cover glass. Add a cover slip, being careful to avoid trapping air bubbles. Your saline slide is ready. Itu yang tadi itu adalah kan hanya mengandung salin saja.
Jadi NaCl 0,9% saja. Jadi itu hanya jadi utamanya itu untuk melihat pergerakan Trichomonas vaginalis. Place a second drop of the vaginal sample on another slide and add 1 drop of 10% Nah, yang ini diisi KOH. dengan KOH 10%. Jadi di sini ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan untuk whiff test. Jadi dicium baunya, apakah ada bau visi odor atau tidak. Kalau ada bau visi odor, itu mengindikasikan adanya Trichomonas vaginalis atau ada bacterial vaginosis. Sniff the preparation immediately, using your hand to waft any odor toward your nose. This is the whiff test. Note if there's a fishy or Setelah amine mencium odor. bau ada atau tidaknya visi odor, lalu segera tutup dengan cover glass, ya. Then add a cover slip, avoiding air bubbles. Keep in mind that you must work quickly to prepare and examine the wet mounts. That's because trichomonads may lose their characteristic motility within 15 to 20 minutes. Before we move on now, though, let's look at the cast of characters you may discover. These are normal squamous epithelial cells found in the vagina. Nah, ini yang dengan preparat normal salin ya, NaCl 0,9%. Ini kita bisa lihat squamous cell epithelial. Nah, ini sitoplasmanya, kemudian ini nukleusnya. Large, flat cells with a small nucleus and a large area of cytoplasm. Note that there is some granularity in the cytoplasm. Nah, Polymorphonuclear PMN, polimorfonuklear atau leukosit, ya, leukosit. Jadi dia lebih kecil dari sel epitel ya, lebih kecil. Dengan adanya nukleus yang berlobus-lobus, antara 3 sampai 5 lobus. Leukocytes are known as polys or PMNs. They may also be called white blood cells or WBCs. These are small, round cells. Several lobes of the nucleus are visible within the surrounding cell cytoplasm. Finding many PMNs may indicate infection. Trichomonads are pear-shaped protozoa which move by means of flagella. Trichomonads are similar in size. Trichomonas vaginalis ya. Jadi gerakannya sirkuler dan ada flagel-flagelnya. Jadi sebaiknya movement ini dilihat sesegera mungkin. Kurang dari 15 sampai 20 menit. Lebih dari itu dia akan mati, diam, jadi susah dibedakan yang mana trichomonas, yang mana bukan trichomonas ya. To PMNs and are identified by their characteristic jerking movement. The actual flagella may be too thin and too rapidly moving to be seen. A clue cell is a squamous epithelial cell yang dilihat dari normal salin, jadi dia tidak terwarnai, gitu ya, tidak terwarnai. Ada sel epitel yang di bagian tepinya itu banyak sekali ada bakteri. Cell coated with enough small bacteria that at least 75% of the cell's border is obliterated. It may look as if someone has spread glue over the cell and pressed it in sand. Clue cells are associated with bacterial vaginosis, a condition in which the normal microbial flora of the vagina is disrupted. Yeast may be found in 2 forms. Pseudohyphae are the long, tubular, branching forms. Budding yeast are paired yeast cells that resemble a shoe print. Pseudohypha, dan yang ini sekarang adalah budding, tunas-tunas dari jamur, ya seperti telapak sepatu yang diinjakkan ke tanah, itu ya tapak sepatu. The larger part is the sole, and the smaller bud is the heel of the shoe. The saline prep will allow you to see epithelial cells, PMNs, trichomonads, and clue cells. You can also see yeast in saline, but sometimes it's hidden by epithelial cells or by PMNs. Red blood cells, sperm, and bacteria can also be seen. The KOH prep will only help you detect yeast. Epithelial cells, PMNs, trichomonads, and clue cells will be broken apart or lysed. Lysing the other cells makes it much easier to see yeast.
A positive whiff test, defined by a fishy odor, may indicate either trichomoniasis or bacterial vaginosis. KOH volatilizes amines, which are associated with both these conditions. When that happens, the fishy odor is easier to detect. Now that you know what to look for, let's get back to the microscope. Put your slide on the stage and rotate the 10x objective into place. Turn on the light. Bring the sample into focus using the coarse adjustment knob. Next, you'll need to find the best contrast, which is important for seeing unstained slides clearly. You can lower the condenser away from the stage until you achieve good contrast. Or, if you're using a microscope without a movable condenser, you can adjust the diaphragm lever to allow more or less light clearly delineated against the bright background. Then, rotate the 40x objective into place and use only the fine adjustment knob Jadi to focus. perbesaran yang digunakan mulai dari 10 dulu, kemudian diperbesar jadi 40 ya. You may need to increase the illumination on. Use the coarse adjustment knob to bring the 40x objective into place. Raise the light level. Use the... Setelah memakai mikroskop, dibesarkan. One other important point is that the objective lenses must be free of oil and dirt. Use lens cleaning solution and lens paper to clean each lens at the beginning or end dirty. The length of time you'll need on your level of slide. If you don't see trichomonads or yeast pseudohyphae, move back to the 10x objective and re-examine the slide with a wider view. Then, if you see trichomonads or pseudohyphae, switch back to 40x for confirmation. Next, use the same procedure on the KOH slide to look for yeast. Nah, begitu prinsipnya ya. Jadi pada perbesaran 10 biar lebih luas, kita lihat di mana ada pergerakan trichomonas. Kalau ada, ada di titik sebelah sana. Kita ketengahkan dia, kita buat dia di center, kemudian kita ini perbesar ke perbesaran 40. During your examination of both saline and KOH slides, move from one side of the cover slip to the other in a Z pattern. And now let's look at some patient samples. We'll start with the 40x objective. This saline prep shows a cluster or sheet of normal squamous epithelial Ini sel epitel yang normal ya. cells. Each of them clearly shows a single nucleus. There's not a lot of granularity to the cells. Not all squamous epithelial cells will be perfectly flat. Some cells can be folded. Here you can see normal epithelial cells and red blood cells. Red blood cell, ini leukositnya. Ya. Ingat di red blood cell itu tidak ada inti selnya, tapi kalau di leukosit ada. Ya. Have no interior detail. We can also see PMNs, which are approximately the size of the nucleus in the epithelial cells and a little bigger than the red blood cells. Inside a PMN, you can see several lobes of the nucleus. Ini ada bakteria. In this field, we also see bacteria, which are most likely lactobacilli. Kalau banyak leukosit seperti ini, banyak These epithelial cells are ini, dia surrounded bisa by juga PMNs. mengindikasikan ada infeksi di sini. Nanti di sini kita lihat-lihat apa ada trichomonas atau klusel atau kandidat. PMNs can indicate infection. Another saline slide shows a trichomonad moving in a jerky circular motion. It's causing the PMN in the epithelial cell near it to move as well. The trichomonad is about the same size as the PMN, but it doesn't show an internal structure the way the PMN does. We also see a sharp-edged artifact. An artifact can be a fiber, glass chip, or other foreign object on the slide. More trichomonads. Again, these are large, pear or oval-shaped organisms moving independently of the flowing liquid. The flagella are a blur of motion.
There may be only a few trichomonads on the entire slide, so a thorough examination of the slide is essential. Here, the trichomonads are becoming sluggish, making them harder to identify. That's why it's Nah, important to ini examine the slide quickly, trichomonasnya because udah once mulai lelah, trichomonads ini ya stop kehabisan moving, they can't energi be dia. recognized. Jadi itulah pentingnya biar untuk segera diperiksa gitu. Kalau sudah lewat dari 20 menit, 15 sampai 20 menit sudah lewat, jadi trikomonasnya udah mulai melambat gerakannya, bahkan bisa sampai mati diam gitu ya. Jadi susah diidentifikasi. This saline slide shows a normal squamous epithelial cell on the right with a fold. Yang ini On the left, epithelial we see a cell yang clue masih cell, which normal, looks as yang if it's ini been yang pressed in clue sand. cell. The Jadi epitel yang dikelilingi oleh di tepiannya itu banyak sekali sel bakteri. Ya. Seperti magnet yang di sekelilingnya itu ada pasir-pasirnya ya. Nucleus is still visible, but as we focus up and down, we can see that there are so many bacteria attached to the cell that they appear to spill off the edges. Moving on to another field, we see two definite clue cells. And here's a slide that does not show clue cells. This is an epithelial cell with some bacteria adhering to it, but not enough to call it a clue cell. Most of the edges are well defined, not obscured by Ini bacteria. clue cell apa To tidak? the right is a Tidak partial ya, cell. karena dia memang dia sel epitel, tapi tidak dikerumuni oleh banyak bakteri. Mungkin dia ada mengandung beberapa bakteri, tapi dia tidak cukup banyak untuk bisa dikategorikan sebagai clue cell. Ya. These two are clue cells surrounded by normal epithelial cells. The epithelial cell at lower right is suspicious, but should not be considered a clue cell. These dark circles are artifacts. This is a budding yeast floating in. Note that the yeast bud is at least as large as the nucleus of a squamous epithelial cell. The two parts of the little shoe print are always connected. Here again is a yeast bud floating by a clue cell. The bacteria make the edges of the clue cell appear to glitter. There are also lots of bacteria floating in the background, and these are much smaller than the yeast bud. These pseudohyphae are also visible in this saline prep. However, a thick cluster of epithelial cells, such as this one, could hide pseudohyphae, so we always prepare a KOH slide as ini well. pentingnya di salin memang bisa terlihat pseudohypha, tapi kalau misalnya sediaannya padat seperti ini akan susah mengidentifikasi. Makanya kita perlu lakukan pemeriksaan KOH, jadi supaya epitelnya lisis, sel-sel yang lain lisis, sehingga yang tertinggal di sana hanya pseudohypha dan budding cell-nya saja. This KOH Ini prep yang reveals sudah pseudohyphae diteteskan and KOH, budding jadi dia bisa terlihat pseudohypha dan budding cell. yeast cells with lysed epithelial cells in the background. Once again, these are pseudohyphae and budding yeast on a bed of lysed epithelial cells. The pseudohyphae look tubular and they appear to branch. When we adjust the focus, we see more pseudohyphae on the lower plane, surrounded by more buds. It's important to focus up and down because cells and organisms may be in different planes of focus. And that's obvious here, where budding yeast show up in different focal planes. In the upper left of this slide, we see an artifact. These are normal squamous epithelial cells seen through the 10x objective. It's especially important to use 10x when trichomonads and pseudohyphae are not evenly distributed throughout the slide. Here, we're able to see several trichomonads recognizable by their characteristic motion. Now that we've spotted them, we can move them to the center of the field, switch to 40x, and confirm identification. Returning to 10x, this saline prep shows pseudohyphae and epithelial cells. Ini perbesaran 10 There may be kali yeast ya, buds. kalau kita mau memperjelas morfologinya bisa dipindahkan ke 40.
floating by, but they're too small to identify here. Switching to 40x, we're able to confirm identification. Sometimes you may notice air bubbles on a Setelah slide. diperbesar They look 40 kali, baru kita bisa lihat apa saja yang ada di sini. Oh, ini ada red blood cell ya, red blood cell banyak. Nah, ini air bubbles ya. Harap bedakan antara air bubbles dengan red blood cell. look like this. KOH preps can be examined in the same way, starting with 10x and moving to 40x for confirmation. In this case, a slide seen through 10x seems to show pseudohyphae. At 40x, however, it turns out to be an artifact. For diagnosis, the clinician will consider these test results. In Trichomonas vaginitis, the saline prep shows motile trichomonads. No trichomonads will be seen on the KOH prep. The whiff test may reveal a fishy odor. The pH will generally be greater than 4.5. Hasil lab yang didapatkan kalau misalnya ada ditemukan trichomonas yang motil, kemudian KOH-nya negatif, tidak ada pseudohypha, tidak ada budding, kemudian whiff test positif, pH-nya lebih dari 4,5, berarti dia digolongkan pada Trichomonas vaginitis. In bacterial vaginosis, the saline prep may reveal clue cells. To be considered positive for clue cells, the slide should show at least one clue cell in each of 10 fields, or 1 out of 5 epithelial cells should be clue cells. The KOH prep will not show clue cells. The whiff test usually has a fishy odor. The pH will generally be greater than 4.5. In yeast vaginitis, the saline prep may have budding yeast and/or pseudohyphae. The KOH prep will show those budding yeast and pseudohyphae more clearly. The whiff test will not have a fishy odor, and the pH will generally be less than 4.5. Of course, a patient may have more than one cause of vaginal symptoms. You may see a combination of microorganisms and cells, indicating multiple infections. Nah, This patient, for example, dari has satu pasien bisa aja ada beberapa infeksi yang jadi satu, sehingga perlu untuk identifikasi apa saja penyebabnya, sehingga perlu kalau misalnya sudah diketahui penyebabnya, jadi terapi yang diberikan juga bisa lebih spesifik ya. both trichomoniasis and yeast. But now, treatment can begin. Itu ya. Lanjut ke sekarang ini adalah pengecatan gram ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mendapatkan video tentang pengecatan gram dengan sampel swab genitalia. Yang ada hanya sputum gitu ya. Tapi sebenarnya prinsip pengecatannya sama, pengaplikasiannya mirip gitu ya. Cuman alat yang digunakan untuk membantu pengaplikasian itu yang berbeda mungkin ya. Bisa kita simak di sini. Gram's stain. Before commencing to any laboratory procedure, make sure that you don the apron, mask, and gloves. This is mandatory. Preparation of smears. Before proceeding to staining, it is important to prepare good quality smears from a good quality specimen. Requirements: patient sample, culture plate with growth or broth culture. Dropper. Nah, ini namanya OSE ya. OSE ini untuk mengaplikasikan sampel di objek gelas.
Kalau untuk sputum atau biakan kuman itu pakai ose biasanya ya. Tapi kalau swab vagina kita bisa langsung ambil dari cotton bud dari lidi kapas yang digunakan untuk mengambil spesimen tadi ya. Clean, dry, grease-free slides. Glass marker pen or pencil. Discard jar with 1% sodium hypochlorite. Biosafety hood. Bunsen burner. Smear preparation from patient sample. Smears can be prepared directly from the patient's sample, culture plate with growth, or from broth culture. Grease-free slide. With a sterile inoculating loop or dropper, place a small amount of purulent spout middle of the slide. Spread the sample to obtain a smear of medium thickness. Let it air dry. Mark the position of the smear on the undersurface of the slide. Diberikan penanda juga ya, marker yang mana aja sampel, sebaran sampelnya sampai mana saja. Jadi pemberian marker itu di belakang ya, di belakang. Jadi supaya jelas, supaya bisa kita membedakan bagian mana yang berisi marker, bagian mana yang berisi sampel, gitu ya. Jadi pemberian marker ini di belakang objek gelas, jadi dengan tujuan marker ini tidak akan tersapu atau terhapus oleh aliran air ataupun cat nanti ketika di stain. Or pencil. Heat Kemudian fix the difiksasi by passing over a flame di atas api bunsen for 2 to 3 seconds, taking care not to burn it. Smear preparation from broth culture. Take a tube of broth culture and remove its cotton plug. Flame the mouth of the tube and pick a loopful of broth culture with a sterile inoculating loop. Replace the cotton plug and put the tube aside. Spread the loopful of the culture onto the middle of a labeled slide and let it air dry. Sterilize the inoculating loop. Jadi kita langsung aja Take to the middle pengecatannya ya. While gram stain. There are various modifications of gram stain mentioned in literature, but in-house variations can be adopted for respective facilities. The following method is the most common method used by a microbiology laboratory. Requirements. The 4 primary reagents required for performing gram staining are crystal violet, which acts as the primary stain, Gram's iodine, which acts as the mordant, 95% ethyl alcohol or acetone, which acts as a decolorizer, and safranin, which is the secondary stain or the counter stain. Staining rack or rods. Procedure. Place slide with heat-fixed smear on staining tray. Nah, ini jadi diberikan gram A itu isinya kristal violet. And let it stand for 1 minute. Tilt the slide slightly and rinse with a gentle stream of tap water. Gently flood the smear with Gram's iodine and let it stand for 1 minute. Bilas lagi. Rinse with a gentle stream of tap water. The smear will appear as a purple circle on the slide. Decolorization is the next and the most important step. Decolorize using 95% ethyl alcohol or acetone. Tilt the slide slightly and apply the alcohol drop by drop for 5 to 10 seconds until the alcohol almost runs clear. Immediately rinse with water. Acetone is a powerful and rapid decolorizer. So, while using acetone, make sure to use acetone drop by drop. Do not decolorize for more than 2 to 3 seconds, or the whole smear may be washed off. Gently flood
with safranin to counter stain. Cover the smear and let it stand for 30 seconds. Wash with a gentle stream of tap water. Let the slides air dry and blot gently. View the slide using a light microscope under oil immersion. Bacteria, Ini which gram retain the positifnya, positive stain. jadi tercat warna ungu, biru ungu ya. Dari sini kita juga bisa lihat bentukannya, morfologinya. Ini streptobacil ya. Kalau yang ini kokus, gram positif. Are stained purple and are called gram-positive Kalau bacteria. ini gram negatif, Bacteria basil, which yang ini retain the bentuk counter kokus. stain take up the red color and are called gram-negative. Gram stain can therefore be called a differential stain because it differentiates between gram-positive and gram-negative bacteria. Quality control for gram stain. A good known gram-positive organisms such as Nah, Staphylococcus jadi aureus. kita penting untuk mengetahui quality control dari gram stain ini. Terkadang kita ragu ini warnanya ungu atau merah. Jadi kita harus pastikan quality control dari gram stainnya bagus dengan menggunakan ATCC. Dengan menggunakan Staphylococcus aureus untuk gram positifnya dan menggunakan Escherichia ATCC coli strain untuk gram and negatifnya. gram-negative organism, for example, Escherichia coli, ATCC strain, are used to prepare the smear adjacent to the test smear on the same slide. If gram Kalau stain yang morphology of Staphylococcus these quality aureus dia control pasti dia gram positif kokus. Kalau dengan menggunakan kemudian ATCC gram negatif dengan Escherichia coli dia pasti gram negatif basil. Kalau quality controlnya sudah strains masuk are sudah correct, bagus, jadi kita then the bisa results of gram mempercayai stain hasil gram observation stainnya. of test smear is reliable and accurate. Common errors while performing a gram stain: wrong labeling, too thin or thick smear, inadequate fixing, stain deposits, Jadi ini adalah over penyebab umum decolorization. Salahnya dari pengecatan gram, wrong labeling. Jadi label yang salah, jadi mungkin tertukar sampel atau bahkan melabelnya itu pas di sampel, sisi sampel. Jadi setelah dibolak-balik itu, jadi kita susah membedakan yang mana sampel, yang mana yang label. Jadi yang sampel yang harusnya di stain itu justru tidak di stain karena terbalik pelabelannya. Jadi cat sama sekali tidak masuk, ya. Kemudian berikutnya itu adalah kalau membuat hapusan yang terlalu tipis atau bahkan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis dia bisa hanyut ketika dicat dan dibilas. Kalau terlalu tebal itu dia akan susah diamati di mikroskop, ya. Kemudian kalau fiksasinya tidak adekuat, jadi masih basah itu sudah difiksasi atau bahkan masih basah sudah dicat, itu jadi akan terjadi perobekan dari sampel. Jadi hanyut sampelnya, ya, tidak terfiksasi dengan baik. Kemudian ada sisa-sisa cat atau bahkan catnya itu ada membentuk kristal-kristal yang mengganggu pengecatan juga bisa, karena kalau catnya disimpan terlalu lama terus itu digunakan, kemudian atau bahkan ketika mencat kita tidak bilas, itu bisa ada sisa-sisa cat di sampel. Kemudian ada over decolorization, misalnya kelamaan merendam di alkohol, itu bisa merusak cat gram juga. Ya, sekian.
praktikum kali ini. Ada pertanyaan? Konsepnya mungkin simpel sekali ya. Konsepnya hanya memeriksa pH. Oh ya, yang pH sudah saya sampaikan tadi ya ketika di kuliah pengantar dengan menggunakan ini color chart, pH color chart. Ini salah satu sticknya, jadi ini bisa kita aplikasikan ini. Ini kan misalnya sudah isi spesimen, jadi bisa kita putar dia di sini, sehingga terbasahi. Kita diamkan dan kita amati dia cocoknya di pH berapa. Ya, dia cocok ada di pH berapa. Di sini kita bisa amati, nih ya, kita golongkan dia termasuk di kelompok pH yang berapa. Gitu. Ya, selesai. Terbayang? Dokter, saya ingin bertanya, dokter. Silahkan. Untuk nanti kita ambil spesimen itu, Gimana? Suaranya tidak masuk. tes pH dulu atau taruh di objek gelas dulu? pH dulu atau objek gelas dulu gitu. Yang mana aja bisa. Yang mana saja bisa. Jadi sebaiknya yang pH dulu ya, sebaiknya yang pH. Dan kalau bisa sih, kalau bisa, jadi pH ini bisa langsung ketika kita ambil spesimen dari pasien, itu bisa langsung kita aplikasikan ke sini dulu, ya. Setelah itu baru dimasukkan ke sini, ya. Nah. Terima kasih, dokter. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Besok ini ya, besok post-test. Post-testnya ABC dengan Google Form. Seperti biasa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Simpel kan sebenarnya ya. Oh ya, kalau untuk yang mengambil sampel pada pria, genital discharge pada pria, itu tidak usah memasukkan ini cotton bud ke dalam lubang uretra yang laki-laki ya, tidak perlu. Jadi kita hanya perlu melakukan masas di daerah penisnya dari proksimal ke distal sehingga genital discharge-nya bisa keluar. Setelah keluar biasanya ada berwarna putih kekuningan, kehijauan, itu bisa kita swab dengan ini. Atau bisa sampai di muara-muara uretra aja kita bisa swab. Gitu. Jadi tidak sampai masuk biasanya, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan praktikum kali ini? Bisa? Bisa, dokter. Ya, makasih. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih Terima kasih banyak, banyak, dokter. 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 Dokter.